Adasa, can I ask you when the Kurds arrived to Israel? As yet persim تكارج مربيج كنجي كرد جهاشتن إسرائيل. Most of the people immigrate to Israel on 1950. 1950, between 1952, it's most of the Kurdish coming to Israel. دبيت دهورتا صالح هزار ونهست وبينجي دو هزار ونهست وبينجي ودو برانيا كردين لإسرائيل هاتن جهاشتن إسرائيل.